স্কুল ট্রিপল লাইনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা সাইবার সিকিউরিটির দ্বিতীয় নম্বর চ্যাপ্টারের ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব। সো বিগত আমরা দেখেছি। সো আজকে আমরা আলোচনা করব ম্যালওয়্যার সম্পর্কে, টাইপ অফ ম্যালওয়্যার অ্যান্ড স্প্যাম। সো কত ধরনের ম্যালওয়্যার আছে তা আজকে আমরা শিখব। টাইপ অফ ম্যালওয়্যার। সো টাইপ অফ ম্যালওয়্যার ভিতরে আছে স্পেওয়্যার ম্যালওয়্যার, অ্যাডওয়্যার ম্যালওয়্যার, বট, র্যানসমওয়্যার, স্ক্যানওয়্যার, রুটকিট, ভাইরাস, ট্রোজান হর্সেস, ওয়ার্মস, ম্যান ইন দ্য মিডল, ম্যান ইন দ্য মোবাইল। সো আমরা একটু বিস্তারিত জানব। Types of malware. Short for malicious software. Malware is any code that can be used to steal data, bypass access controls, or cause harm to or compromise a system. Below are a few common types of malware. Spyware. This malware is designed to track and spy on the user. Spyware often includes activity trackers, keystroke collection, and data capture. In an attempt to overcome security measures, spyware often modifies security settings. Spyware often bundles itself with legitimate software or with Trojan horses. Adware Advertising supported software is designed to automatically deliver advertisements. Adware is often installed with some versions of software. Some adware is designed to only deliver advertisements, but it is also common for adware to come with spyware. Bot. From the word robot, a bot is malware designed to automatically perform action. Usually online. While most bots are harmless, one increasing use of malicious bots are botnets. Several computers are infected with bots which are programmed to quietly wait for commands provided by the attacker. Ransomware. This malware is designed to hold a computer system or the data it contains captive until a payment is made. Ransomware usually works by encrypting data in the computer with a key unknown to the user. Some other versions of ransomware can take advantage of specific system vulnerabilities to lock down the system. Ransomware is spread by a downloaded file or some software vulnerability. Scareware. This is a type of malware designed to persuade the user to take a specific action based on fear. Scareware forges pop-up windows that resemble operating system dialog windows. These windows convey forged messages stating the system is at risk or needs the execution of a specific program to return to normal operation. In reality, no problems were assessed or detected, and if the user agrees and clears the mentioned program to execute, his or her system will be infected with malware. Rootkit. This malware is designed to modify the operating system to create a backdoor. Attackers then use the backdoor to access the computer remotely. Most rootkits take advantage of software vulnerabilities to perform privilege escalation and modify system files. It is also common for rootkits to modify system forensics and monitoring tools, making them very hard to detect. Often, a computer infected by a rootkit must be wiped and reinstalled. Virus. A virus is malicious executable code that is attached to other executable files, often legitimate programs. Most viruses require end-user activation and can activate at a specific time or date. Viruses can be harmless and simply display a picture, or they can be destructive, such as those that modify or delete data. Viruses can also be programmed to mutate to avoid detection. Most viruses are now spread by USB drives, optical disks, network shares, or email. Trojan Horse.
A Trojan Horse is malware that carries out malicious operations under the guise of a desired operation. This malicious code exploits the privileges of the user that runs it. Often, Trojans are found in image files, audio files or games. A Trojan Horse differs from a virus because it binds itself to non-executable files. Worms are malicious code that replicate themselves by independently exploiting vulnerabilities in networks. Worms usually slow down networks, whereas a virus requires a host program to run. Worms can run by themselves. Other than the initial infection, they no longer require user participation. After a host is infected, the worm is able to spread very quickly over the network. Worms share similar patterns. They all have an enabling vulnerability, a way to propagate themselves, and they all contain a payload. Worms are responsible for some of the most devastating attacks on the Internet. As shown in Figure 1, in 2001 the code Red Worm had infected 658 servers. Within 19 hours, the worm had infected over 300,000 servers as shown in Figure 2. Man in the middle, MIT-M allows the attacker to take control over a device without the user's knowledge. With that level of access, the attacker can intercept and capture user information before relaying it to its intended destination. MIT-M attacks are widely used to steal financial information. Many malware and techniques exist to provide attackers with MIT-M capabilities. Man in the mobile, MIT-MO, a variation of man in middle. MIT-MO is a type of attack used to take control over a mobile device. When infected, the mobile device can be instructed to exfiltrate user-sensitive information and send it to the attackers. Zeus, an example of an exploit with MIT-MO capabilities, allows attackers quietly to capture two-step verification SMS messages sent to users. এবার আমরা দেখব symptoms of malware. Symptoms of malware, malwareগুলোর লক্ষণ কি রকম এগুলো আজকে আমরা দেখব. Symptoms of malware. So symptoms of malware. Symptoms of malware regardless of the type of malware a system has been infected with. These are common malware symptoms. There is an increase in CPU usage. There is a decrease in computer speed. The computer freezes or crashes often. There is a decrease in web browsing speed. There are unexplainable problems with network connections. Files are modified. Files are deleted. There is a presence of unknown files, programs, or desktop icons. There are unknown processes running. Programs are turning off or reconfiguring themselves. Email is being sent without the user's knowledge or consent. এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি আইডেন্টিফাই malware types. আমরা অবশ্যই malware types গুলো পড়ে এসেছি. এবার আমরা ছোট্ট একটা এক্সাম দেব. সো আমরা কতটুকু malware সম্পর্কে বুঝেছি এবং জেনেছি তার উপর একটু ছোট্ট একটা এক্সাম. সো টাইপ অফ malware এর আইডেন্টিফাই. সো এখানে আমরা যতগুলো malware পড়েছি সবগুলো malware এর এখানে ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে. জাস্ট আমরা এটা কি করব করব. সো আমরা কি প্রথমে দেখেছি স্পাইওয়্যার malware. স্পাইওয়্যার malware একটি কি লেজিটিমেট সফটওয়্যার, একটা লেজিটিমেট সফটওয়্যার. দেন অ্যাডওয়্যার আমরা দেখেছি এটি কি একটা বান্ডেল সফটওয়্যার. sometimes bundle software with other software. Then boot আমরা দেখেছি এটা malware design and automatically perform action usually online. Then আমরা দেখেছি
ওয়ার্মে আমরা জানি যে এটা ম্যালিকিউয়াস কোড অ্যান্ড রিপ্লিকেট। ভাইরাস ম্যালিকিউয়াস এক্সিকিউটেবল Rootkit malware designed to modify operation. Then আমরা Trojan Horse malware that carries out malicious operation. Then Scareware designed to facilitate the user take an specific action based on fear. Malware designed to hold a computer system. Ransomware. Man-in mobile malware used to control our mobile device. So আমরা যতগুলো malware পড়েছি, সো ওখান থেকে এখানে আমরা এই সংখ্যাগুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখবো, ডেসক্রিপশনগুলো মুখস্থ রাখবো, যেন আমরা সহজে দেখে বুঝতে পারি যে আসলে বুট ম্যালওয়্যারের কাজ কি, যেন আমরা সহজে বুঝতে পারি যে ডিজাইন টু অটোমেটিকলি পারফর্ম অ্যাকশন ইউজারলি অনলাইন, সে অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাকশন করবে, ডিজাইন করবে অটোমেটিকলি। এবার আমরা দেখব মেথড অফ ইনফিল্ট্রেশনের ভিতরে আছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পাসওয়ার্ড মানে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং এবং ফিশিং। সো আমরা আগে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা দেখব। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দেখো, there are some type of social engineering attacks. সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাকসের ভিতরে তিনটা টাইপ আছে: প্রিটেক্সিং, টেলগেটিং, সামথিং ফর সামথিং, কুইক প্রো কুইক। Social engineering is an access attack that attempts to manipulate individuals into performing actions or divulging confidential information. Social engineers often rely on people's willingness to be helpful but also prey on people's weaknesses. For example, an attacker could call an authorized employee with an urgent problem that requires immediate network access. The attacker could appeal to the employee's vanity, invoke authority using name-dropping techniques, or appeal to the employee's greed. These are some types of social engineering attacks. Pretexting. This is when an attacker calls an individual and lies to them in an attempt to gain access to privileged data. An example involves an attacker who pretends to need personal or financial data in order to confirm the identity of the recipient. Tailgating. This is when an attacker quickly follows an authorized person into a secure location. Something for something, quid pro quo. This is when an attacker requests personal information from a party in exchange for something, like a free gift. এবার আমরা দেখব ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং। সো কীভাবে ওয়াইফাই এর পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং করতে হয় সে বিষয়ে একটু বেসিক ধারণা আমরা নেব। ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং। সো ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং এর ভিতরে যেগুলো আছে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকস, নেটওয়ার্কিং, স্পিনিশিং, সো এগুলো সম্পর্কে আমরা জানব। Wi-Fi password cracking. Wi-Fi password cracking is the process of discovering the password used to protect a wireless network. These are some techniques used in password cracking. Social engineering. The attacker manipulates a person who knows the password into providing it. Brute force attacks. The attacker tries several possible passwords in an attempt to guess the password.
If the password is a 4-digit number, for example, the attacker would have to try every one of the 10,000 combinations. Brute force attacks usually involve a word list file. This is a text file containing a list of words taken from a dictionary. A program then tries each word and common combinations. Because brute force attacks take time, complex passwords take much longer to guess. A few password brute force tools include Oathcrack, L0PHTcrack, THC Hydra, Rainbow Crack, and Medusa. Network sniffing, by listening and capturing packets sent on the network. An attacker may be able to discover the password if the password is being sent unencrypted, in plain text. If the password is encrypted, the attacker may still be able to reveal it by using a password cracking tool. এবার আমরা ফিশিং সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানব। ফিশিং Phishing is when a malicious party sends a fraudulent email disguised as being from a legitimate, trusted source. The message intent is to trick the recipient into installing malware on their device, or into sharing personal or financial information. An example of phishing is an email forged to look like it was sent by a retail store asking the user to click a link to claim a prize. The link may go to a fake site asking for personal information. Or it may install a virus. Spear phishing is a highly targeted phishing attack. While phishing and spear phishing both use emails to reach the victims. Spear phishing emails are customized to a specific person. The attacker researches the target's interests before sending the email. For example, an attacker learns the target is interested in cars and has been looking to buy a specific model of car. The attacker joins the same car discussion forum where the target is a member, forges a car sale offering and sends email to the target. The email contains a link for pictures of the car. When the target clicks on the link, malware is installed on the target's computer. এবার আমরা আলোচনা করব vulnerabilities exploitation। সো একজন হ্যাকার কিভাবে অ্যাটাক করবে তার একটি স্টেপ এখানে দেওয়া আছে। সো অবশ্যই আমরা আগে স্টেপটা দেখি। সো কি করবে, একটা হ্যাকার তার নিজের মতো করে একটা মেল তৈরি করবে। এটা প্রত্যেকটা ইউজারের কাছে চলে যাবে এবং তারা যদি সেই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে দেন একটা ভাইরাস ইনস্টল হয়ে যাবে। তখন তাদের আর নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, সব হ্যাকার্স পিসিগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। সো একটা স্টেপ আমরা দেখি। So let's go. Vulnerability exploitation. Exploiting vulnerabilities is another common method of infiltration. Attackers will scan computers to gain information about them. Below is a common method for exploiting vulnerabilities. Step 1. Gather information about the target system. This could be done in many different ways, such as a port scanner or social engineering. The goal is to learn as much as possible about the target computer. Step 2. One of the pieces of relevant information learned in Step 1 might be the operating system, its version, and a list of services running on it. Step 3. When the target's operating system and version is known, the attacker looks for any known vulnerabilities specific to that version of OS or other OS services. Step 4. When a vulnerability is found, the attacker looks for a previously written exploit to use.
If no exploits have been written, the attacker may consider writing an exploit. Figure 1 portrays an attacker using Whois, a public internet database containing information about domain names and their registrants. Figure 2 portrays an attacker using the NMAP tool, a popular port scanner. With a port scanner, an attacker can probe ports of a target computer to learn about which services are running on that computer. Advanced persistent threats. One way in which infiltration is achieved is through advanced persistent threats, APTs. They consist of a multi-phase, long-term, stealthy and advanced operation against a specific target. Due to its complexity and skill level required, an APT is usually well-funded. An APT targets organizations or nations for business or political reasons, usually related to network-based espionage. APT's purpose is to deploy customized malware on one or multiple of the target's systems and remain undetected. With multiple phases of operation and several customized types of malware that affect different devices and perform specific functions, an individual attacker often lacks the skill set, resources or persistence to carry out APTs. এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস ডস, ডিডস এবং এসইও সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। সো প্রথমে আমরা ডস এর ফুল মিনিং ডেনিয়াল অফ সার্ভিস। সো ডেনিয়াল অফ সার্ভিস যেভাবে কাজটা করে একটু আমরা ভিডিওটা দেখে নেব। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যখন ফার্স্ট টাইমে সার্ভার অ্যাটাক করতেছে, দেন সে ইউজার ওয়েবসাইটটা অনেক স্লো পাচ্ছে। সো এখন আমরা বিস্তারিত জানবো ডিডসের। DOS denial of service. DOS attacks are a type of network attack. A DOS attack results in some sort of interruption of network service to users, devices, or applications. There are two major types of DOS attacks: overwhelming quantity of traffic. This is when a network, host, or application is sent an enormous quantity of data at a rate which it cannot handle. This causes a slowdown in transmission or response, or a crash of a device or service. Maliciously formatted packets. This is when a maliciously formatted packet is sent to a host or application and the receiver is unable to handle it. For example, an attacker forwards packets containing errors that cannot be identified by the application, or forwards improperly formatted packets. This causes the receiving device to run very slowly or crash. DOS attacks are considered a major risk because they can easily interrupt communication and cause significant loss of time and money. These attacks are relatively simple to conduct. এবার আমরা ডিডস এর বিস্তারিত সম্পর্কে একটু জানব। ডিডস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড ডেনিয়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক। সো প্রথমে আমরা একটু দেখে নেব একজন ডিডস হ্যাকার কিভাবে অ্যাটাক করবে। সো ডিডস কোড অ্যাক্টিভেটেড, প্রত্যেকটা ইউজারের কাছে একটা ইমেল পাঠিয়ে দিবে। সো যখন ইমেলটা সে ওপেন করবে তখনই সার্ভারে মুভ করবে। সো এভাবেই সার্ভার হ্যাক করবে ডিডস অ্যাটাকার। সো এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত একটু জানবো। DDoS, a distributed DOS attack. DDoS
is similar to a DOS attack but originates from multiple coordinated sources. As an example, a DDoS attack could proceed as follows. An attacker builds a network of infected hosts, called a botnet. The infected hosts are called zombies. The zombies are controlled by handler systems. The zombie computers constantly scan and infect more hosts, creating more zombies. When ready, the hacker instructs handler systems to make the botnet of zombies carry out a DDoS attack. সো এটা আমরা প্লে করতে পারি। সো একবার আমি দেখিয়েছি, আবার একটু দেখো যে একটা ডিডোস হ্যাকার প্রথমে সব ইউজারের কাছে ইমেল দিবে। সো ইমেলের পর পুরোটাই সার্ভারে অ্যাটাক করবে। এবার আমরা দেখব এসইও পজিশনিং। সো এসইও পজিশনিং দেখো, সার্চ ইঞ্জিন সার্চ। এসইও ফুল মিনিং হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। SEO poisoning. SEO poisoning search engines such as Google work by ranking pages and presenting relevant results based on users' search queries. Depending on the relevancy of website content, it may appear higher or lower in the search result list. SEO, short for Search Engine Optimization, is a set of techniques used to improve a website's ranking by a search engine. While many legitimate companies specialize in optimizing websites to better position them, a malicious user could use SEO to make a malicious website appear higher in search results. This technique is called SEO poisoning. The most common goal of SEO poisoning is to increase traffic to malicious sites that may host malware or perform social engineering. To force a malicious site to rank higher in search results, attackers take advantage of popular search terms. ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে আমরা দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের 2.1 এর দ্বিতীয় সেশন শেষ করলাম। সো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো ফলো করলে আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে। সো নেক্সট স্টেপে আমরা আলোচনা করব দ্য সাইবার সিকিউরিটি ল্যান্ডস্কেপ। ধন্যবাদ।